Everybody, how is everybody doing? I hope everybody's having a wonderful weekend. Welcome back to Dr. Yeager's live. Today's topic would be breast and who is a good candidate for any breast procedures that you might be considering. I'm Kathy. Like usual, I will say the promotions before Dr. Yeager comes in. For January promotions, we have really good ones. You buy 2 facials, you get the third one free. We have 15% off Botox and Juvederm, as well as 15% off any Skin Medica products. We are going to be having a Valentine's Day sale that includes special promotions of tummy tucks and any breast procedures honoring the live for today. As well as if you book any surgery now, you receive a free massage package, which is great for after your recovery, and it's an expense that you can save. Just make sure that you turn on your post notifications every time because we'll constantly post them on our feed. Buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un muy buen fin de semana. Bienvenidos al live de Dr. Yeager. Hoy vamos a estar hablando acerca de implantes de senos y quiénes son los mejores candidatos para ese tipo de procedimientos. Como siempre, yo soy Kathy y yo hago la introducción de los descuentos antes de que puedan ver a Dr. Yeager. En este mes vamos a tener los especiales de compras 2 faciales y uno es gratis, así como 15% de descuento en Skin Medica, que es para la piel, para que tengan este brillo, y 15% de descuento en Botox y rellenos, que son de Juvederm. También vamos a tener especiales para el día de Valentine's en los procedimientos de seno y tummy tucks. Llamen para hacer sus citas y consultas. Aparte de eso, los que reserven ahora tienen un paquete de masajes gratis, que siempre es una ventaja para después de cirugía. Asegúrense de encender las notificaciones para que puedan ver todos los especiales que ponemos en nuestros enlaces. Tengan buen día. Viene Dr. Yeager. Hola, aquí estoy otra vez contigo en un sábado en la oficina de Yeager Estéticas. Gracias por atenderme. Hi, it's Dr. Yeager. It's Saturday, another Saturday of Instagram Live. And today's topic we're going to be talking, if you haven't figured it out from behind me, breast implants. And breast implants are popular. Breast implants have changed a little in popularity in the fact that now women are looking for a more natural result, not quite as big as they used to look for a few years ago. And those are the styles and trends that change, and implants have changed as well. So, hoy mismo, si mira detrás de mí, estamos hablando sobre implantes de seno y cada paciente ha tenido solamente implantes de seno. Y el estilo de implantes ha cambiado bastante en esos años, en que ahora usualmente los pacientes están buscando una forma más natural, pero hay formas diferentes de perfiles altos, bajos, de caimiento natural, forma de gota. Y hoy mismo podemos hablar sobre la historia de implantes, las opciones que tiene de implantes, y también voy a darle información sobre sus opciones. So we're going to talk a little bit about breast implants and the history of breast implants. Breast implants in the modern form have been around since the 1960s, so we're coming up on 60 years of breast implants. I did my first case of breast implants in 1989, so 34 years ago, which is scary to think about that I could do a breast surgery 34 years ago and I'm still doing them now. I put in probably 10,000 implants or more, and each one is a little different, and it depends on your body to start with, what your aesthetic is, and what the implant technology can do for you. So, ya tenemos implantes de seno para más o menos 60 años ahora, y he hecho mi primer caso de aumento de seno en 1989, que es 34 años atrás, mucho tiempo, y ha puesto ya más o menos un poco más de 10,000 implantes, y cada uno es diferente. Y hay formas diferentes también, y hoy mismo podemos hablar un poco sobre el mercado ahora en implantes, cuáles son los mejores, las maneras de hacerlos, y va a tener toda la información que necesita para decidir si es una buena idea para usted o no. First thing we talk about with breast implants are there to give you volume. They're there to fill the space. They do not lift your breasts. And that's a mistake that some people make. Their breasts are low,
they don't want a breast lift because they don't want any scars or marks. So they put in a really big implant and they put it in underneath the surface of the skin so it looks really high. But in 6 months, now they're super big and they're hanging and they're low, and then it becomes really difficult to fix because now you want to take the big implant out, put a smaller implant under the muscle, and then you have to take out more skin, and it becomes a more complex problem. So breast implants are for size, breast lifts are for shape. Una cosa muy importante para saber es que implantes de senos solamente sirve para una cosa, para llenar, para aumentar el volumen de senos. No va a levantar sus senos, no va a cambiar eso. Son para rellenar. So, si su seno está bien vacío, como mira detrás de mí, parecen más altos porque hay más volumen, pero de verdad el pezón no está moviendo de milagro a otro nivel. Y a veces lo que pasa es que alguien no quiere que hacer levantamiento cuando necesita levantamiento. So, va a un sitio y algún doctor va a poner un implante muy grande debajo de piel, no detrás de músculo, y se ve lleno, pero en 6 meses están a sus rodillas, son enormes, los pezones ya están bajitos, y para corregir esa cirugía es súper más complicado, más costoso, y puede evitar eso para hacer el procedimiento correcto para su anatomía, y por eso necesita hacer su cita con un cirujano plástico certificado para hacer eso. Breast implant surgery in the modern times have 2 different types. You have saline filled or salt water filled implants, and you have silicone gel filled implants. And I use them both. Now the pendulum has swung to most of the patients I'm putting in silicone gel implants because in my hands I have not seen them leak as opposed to saline, which does on occasion leak. And my patients get these implants at 20 years old, 30 years old, and over the course of 50 or 60 years, definitely things can happen. Nothing lasts forever. So you have to make a good decision with the implants that you choose. The new silicone gel implants are what are called permanent implants, meaning as long as nothing happens to them, meaning they don't leak, they don't become infected, they don't harden, you can keep them forever there. So there's no need to change them every 10 years, which makes the cost of having them much less over the long run, which is great. Saline implants are still used for certain circumstances, and they're really good if there's a slight difference between the breasts. You want to put more on one side than the other. If you have a lot of natural tissue, you're afraid of silicone, you don't like the fact that there's something else in your body other than salt water. The saline implants can go in through a smaller incision, so if you have scarring issues, that's sometimes a thing to think about. And that's something that you would get on a good consultation with a board-certified plastic surgeon to make sure you understood which implant would be best for you. So, ya ahora hay 2 tipos de implantes. Hay implantes de agua salina y hay implantes de silicona. Los dos son aprobados de la FDA, estoy usando los dos. Ahora mismo la mayoría de mis pacientes está eligiendo de tener implantes de silicona porque hay menos riesgo de goteando. Y los implantes de silicona ya son permanentes en que no necesita hacer intercambios cada 10 años como antes. En la vida, porque si va a tener su implante desde 25 años de edad, no quiere que hacer 6 cirugías en su vida, quiere que hacer 1, y espero que no hay nada mal con el implante y puede endurar con ese implante para el más tiempo posible. Hay pacientes que están seleccionando los implantes de agua salina por miedo de silicona o porque un lado es un poco más pequeño que la otra y quiere que pone gota a gota el agua para emparejarlos. Si hay areolas súper chiquito y quiere que esconder la línea, un implante de silicona puede pasar por una incisión más chiquito. Pero los dos funcionan bien y si va a hacer una consulta con un buen médico, un buen cirujano plástico certificado, va a obtener toda esa información también. Breast implants come in different profiles, and I've seen some questions below, but please hold your questions for the end.
they come in different profiles. So the secret, and I don't want to give my competitors all the answers, but the secret to getting great breast implants is 1, knowing what the patient needs, 2, having good experience in placing it, 3, it's really how wide is your breast? Because if the implant is going behind the muscle, which it will, you need to make sure there's space behind the muscle to fit the implant, and that space should fit exactly. If the implant is bigger than the space, it's going to bulge out and stick out underneath your arm and not look good. If it's too small, it's going to move around a lot and it's not going to fill the breast properly. So I always do a measurements to figure out what's called the base diameter, the width of the implant. And then the different profiles are how much it comes out from your chest. So super low profile plus, low profile, moderate plus, and full profile. So all these high profile, extra high profile, all these different projections allow me to fill your space with more or less volume for the same width of your body. So it's the profile that changes. The width of the breast implant should always stay the same if it's put in the proper way. So para determinar el tamaño de implante, necesitas seleccionar un implante que llena el espacio perfectamente. So hay un espacio detrás del músculo. Para llenar el espacio bien, el implante necesita tener el mismo diámetro de su seno. Y los implantes vienen en ese diámetro pero en perfiles diferentes. So hay uno que tiene más proyección. So super bajito, mediano plus, alto, super alto, extra super alto. So podemos aumentar en esa dimensión, pero esa dimensión es fijo. Se hace buena cirugía de los senos y es una cosa clave para entender de determinar el tipo de implantes. La forma es diferente en que lo más alto el perfil, lo más proyección que hay, lo más redondo parecen. Y a algunas personas les encanta un implante súper redondo y otras que hay un implante que tiene mucho más caimiento. So, eso depende de su gusto y del espacio que tiene en su cuerpo. Y vamos a hablar sobre las fotos detrás de mí en un poco de tiempo, pero por ahora todavía hay mucha información para compartir sobre eso. So, breast implant surgery for me is quite a quick surgery. It takes way less than an hour. You can go home the same day. We recommend 2 weeks off of your normal activities because we don't want you to use your arms to move the muscle of the chest. So you're going to keep your hands between your shoulders and your hips. You're not going to pull or push things so that things heal well for this type of procedure. Obviously, if you work construction, you're going to need a little more time off than just 2 weeks. But it really depends on what you do for your recovery for the type of surgery that you're going to have. So, en ese tipo de procedimiento va a necesitar 2 semanas libre. El implante necesita que quede detrás del músculo. Es importante que no está moviendo sus brazos mucho durante las primeras 2 semanas especialmente, porque no quiere que mover el implante o causa trauma o moverla. So, mantener sus manos entre sus hombros y caderas y trate de no jalar ni empujar cosas. For these types of surgeries, you go home the same day. If you have small children, you need somebody who's going to help them because you're not going to be able to pick them up or do things like that. If you are nursing and you want to continue nursing afterwards, you need to pump enough milk before the surgery to save, because after you get anesthesia, you have to remove the milk so that none of that passes to the baby. And then after several days, you're able to start again with breastfeeding. If milk is still coming out, sometimes if it's close to the time of a birth, you might get milk come out of your nipples initially, so don't be scared of that as well. So con ese tipo de cirugía, si está recién de parto, a veces leche va a salir de su pezón por el principio, algunos días después. Si quiere que siga dando pecho a un niño, mi consejo es para usar una pompa y guardar leche, y después puede quitar la leche de su seno que está contaminado con los medicamentos de dolor y anestesia, y después puede seguir con eso también.
Putting the implants in, there are really three places that I use. We can use the line underneath the fold of your breast, the line in the areola, or underneath the arm in the armpit. Most of my patients elect to go through the areola because it's the center of the breast. The least amount of dissection, the quickest recovery. It hides really well, and if your breast should sag or move over time, that line doesn't change, whereas the line underneath the fold changes. If you don't have a fold, you're going to see it. And underneath the arm and the armpit is a really good spot, but it's the most uncomfortable because you're going from here all the way down to here. You can't shave or use deodorant for 2 weeks, so it's a decision that you have to make carefully. In 99% of the cases, the implant goes behind the muscle, so it's covered with the most natural tissue, looks and feels more natural. In the future, when you do mammograms, they're going to be safer to read, and the muscle will support the implant so it doesn't fall over time. And now en español. Con ese tipo de procedimiento, hay tres sitios donde puede esconder la marca. Es debajo del seno, en la areola, debajo del brazo. Y la mayoría de mis pacientes está eligiendo de hacerla en la areola porque es un cambio natural de color. So esconde bien. Es en el centro del seno. Es menos doloroso de recuperar. Y si sube abajo en peso o tiene partos, esa línea no va a cambiar, está puesta. Y la línea abajo a veces con embarazos puede mover, cuando su seno baja, se nota la línea más. Y si va a hacerla debajo del brazo, no puede afectar ni usa desodorante para 2 semanas. Y es lo más incómodo porque está levantando el músculo de aquí hasta ahí. Pero en algunos casos de cicatrización mal, vale la pena para hacerla en esa manera también. En cualquier situación estoy tratando de poner el implante detrás de músculo también, no solamente detrás de piel y glándula. Está cubierto de lo más tejido natural posible, parece más natural. Y en el futuro, cuando va a hacer su mamografía más seguro, también tiene el soporte de músculos, no se cae fácilmente después de eso. We're going to talk a little bit about the pictures, but obviously the best way to see if breast implants are for you is with a consult. And you can do the consults virtually. You can do the consults in person. To make a consult, all you have to do is type here on Instagram, I would like a consult, virtual or in person. You can call us at 212-543-1700, or you can go to our website, dryager.com, and make the appointment on the portal. La mejor manera de determinar si eso es un buen cirugía para usted es para hacer una consulta que puede hacer virtualmente o en persona. Si quiere una consulta, solamente pide aquí en Instagram, quiere una consulta en virtual o en persona y alguien va a contactarse pronto. También puede llamarnos a 212-543-1700 o por el sitio web dryager.com. So now we're going to look at the pictures behind me. I'll start out in English and in Spanish, and I'll go through each one. So this patient here, very little breast tissue, and the key is really to place an implant that gives volume. It can even out the different heights of the folds underneath the breast. This patient, very thin one for a high profile, so you can see that it's a pointier kind of a look. She has a very big asymmetry, and we're able to make the breast appear more even by dropping the implant. There's a difference in the shape from this side to the other side there. This one gives a little more upper pole fullness. These have a more natural drop to them, but maintain the same shape as the patient. These are a higher profile implant that give you a little bit more fullness up at the top. This is also an implant to fill in that space up top that looks empty and saggy. And that's a higher profile implant that gives more roundness to the top. This is a more moderate profile implant that has a more natural fall to it. And this is just kind of filling it up to a more natural space. Somebody who has really very little tissue, the implants tend to look rounder as you go larger, so you want to be cautious about the sizing. En español, esa paciente implante de alto perfil son más redondo y parece más como un implante. Ella tiene una forma más natural, un caimiento más natural. Más perfil alto son más redondos en ese tipo de caso. Ella flaca, pero tiene un implante para llenar el espacio de arriba
eso corrigiendo la diferencia con implantes redondos y cercas. Esa parece más como un implante de alto perfil, so puede ver de lado. Ese llenando el espacio de arriba, so se ve más lleno de alto. Ese tiene un caimiento más natural. Cada implante es un poco diferente para cada paciente. Ella un perfil alto, otro perfil alto para llenar el espacio de arriba que falta. Perfil alta de llenar aquí de arriba. Un perfil moderado para tener una forma que parece más natural. Ella también una forma más natural. Y depende de su gusto. Ella no ha tenido nada y quería un seno más grande, so ya puede ver que es un poco más redondo, parece un poco menos natural, pero a ella le encantan los resultados, como en eso también. So es importante para saber lo que es posible con esos tipos de procedimientos. Así. We're going to continue now a little bit with the surgeries themselves and trying to determine what the right thing for you is. Breast implant surgeries, like I mentioned, less than an hour. You can expect to feel soreness in your chest, tightness in the chest. If you've had children, it's generally less tightness than if you haven't because the tissue hasn't stretched out as much. No exercise for 2 weeks. At 2 weeks, you can start exercise that doesn't involve the chest. At a month, you can start with individual arm exercises. And it's 3 months before you can do a full chest press and wear a push-up bra. So you really want to time yourself carefully for procedures like this. Ya con esos tipos de procedimientos es menos de una hora. No puede ir al gimnasio para 2 semanas. A 2 semanas puede empezar con ejercicios del cuerpo aparte de pecho y brazos. A 1 mes puede hacer de brazos individuales. Y a 3 meses hasta puede hacer push-up o plank, algo del pecho total. Y usa brasier normal de barrilla. Breast implant surgery is a surgery that really changes the form and shape of your body. You can see how it affects your curves because if you're very straight here, it makes your hips look wider. If you have a curve up top and a curve down below, it gives you that hourglass figure that a lot of women are looking for. And one of the things to be cautious of is your weight, because if you do the surgery when you are very overweight, then as you lose weight, their implants don't get smaller. So your body gets smaller, but the implants stay the same size. So the closer you are to your ideal body weight, the better you are to maintain the shape of your breast over time. Una cosa es su peso. Es mejor para hacer la cirugía cuando está en su peso estable, porque si está muy subido en peso y después bajar, los implantes no bajan y a veces parecen un poco grandes cuando desaparece la grasa de su cuerpo. So, bien importante para planificar. What can go wrong? Every surgery has risks, and the real important things for implants, bleeding, it's not something that I really see with implants. It's super rare. Infection, also super rare. I can't remember the last time, now it's going to happen, that I had to take out an implant for an infection. It's been at least 10 years. But if you take your antibiotics and treat yourself right, it's usually not an issue. But the 2 things that you really have to be concerned with are what's called capsular contraction and leakage. So capsular contraction is that an implant isn't a natural part of your body. So it's not like a splinter that your body can spit out. So your body covers it with a layer of natural collagen called the capsule, which is normal. But sometimes you get an infection in your body somewhere, you have upper respiratory, you have dental work, and all of a sudden your body starts reacting and forming a hard scar, and also the breast comes up and it starts to look very round, and it can even start to feel pressure and uncomfortable, and that's capsular contraction. That's after surgery. You have to move your breasts each day, make sure they're good. If you start to feel any firmness or any change, or you notice a change, see your surgeon right away, because there are things you can do with medication and massage to stop it. Once you get to a really hard breast, the only way to fix that is with surgery, and you'd like to avoid that. Leaks can occur. The risk of a leak of an implant is about 1% a year.
Saline, I've seen much less than that in my practice, and I haven't seen any of the new permanent gels leak yet, and I've been using them for at least 5 years. So it's interesting. We'll see what happens over time with those as well, but so far it's very encouraging. So, ¿cuáles son los problemas que pueden pasar con implantes? De verdad no hay mucho de infección ni de sangramiento. Los dos problemas son de contracción capsular y goteo de implante. Goteos pueden ocurrir como un porcentaje de años, o si tienen un implante para 20 años, 20% de riesgo. Pero en estos últimos 5 años con los implantes nuevos, ni ha visto uno con un goteo, so eso es mucho mejor. Contracción capsular es cuando su cuerpo reacciona alrededor de un implante y no es un rechazo del implante. Lo que pasa es que un implante no es una parte natural de su cuerpo. So, su cuerpo va a cubrirla con una capa de colágeno normal, que tiene el nombre cápsula. Y va a mover y hacer todas sus cosas normal. Pero a veces si hay una infección en su cuerpo, una bacteria pega a la cápsula y su cuerpo va a provocar una reacción alrededor que aprima su implante. Eso puede pasar después de COVID, después de un tos, después de trabajo dental. Y si siente mal, buena idea para tomar antibióticos antes de procedimientos dental también. Pero lo que va a pasar es que cada día necesita tocar sus senos o estar moviendo bien. Pero si se nota que una vez que el implante parece un poco más alto y no está bajando igualmente, o siente un poco más duro presión, llame a su cirujano de una vez, porque al principio hay muchas opciones de medicamentos y masajes para evitarla. Pero si espera hasta es súper duro e incómodo, usualmente necesita otra cirugía para corregir eso. Y no es culpa de su cirujano ni culpa suya, es algo que puede pasar a sus senos. So, esos son mis consejitos. Eso es algo importante. Hay algunas preguntitas, lo siento del tiempo, no estaba mirando que no hay mucho tiempo para ustedes. I'm sorry that I took so long. There's some time for you guys. I'll try to answer as many questions as you have now. So si tienen preguntas, ahora es el tiempo. Doctor, tengo 11 años con el implante de seno, quiere quitármelo, ¿es el mismo precio que ponerlo? Depende, es algo que si no hay complicaciones, si solamente quiere que retirar el implante sin levantamiento, usualmente es menos costoso de poniéndolos. Si necesita levantar su piel también, un levantamiento de seno sin implante cuesta un poco más, so depende del caso. Doc, I've had my breast implants for 11 years. I want to take them out. Does it cost the same as putting them in? It really depends on what you want to do. If you want to remove your implants and do nothing else and the shape is fine, it's less costly than putting implants in. If your breasts have sagged over time and when you take them out you want to lift your breasts, it can cost a little bit more. Sometimes you want to exchange them, and the best way to know is just to call the office or get a consult. You can call us at 212-543-1700. Go to our website, dryeager.com, or ask here on Instagram and my patient coordinator will get back to you. Si quiere precios y saber lo que es, mejor para tener su consulta y puede llamarnos a 212-543-1700 y hace una cita con nosotros o pide en Instagram. Puede ver que ha tenido su cirugía conmigo, que es excelente y con mucho gusto. Para mis pacientes nunca hay gasto de venir para hacer una evaluación de eso. So, llámanos, podemos hacerlo en persona o por teléfono, y cuando yo sé lo que está buscando, si es solamente retirar el implante, hacer levantamiento, cambiarlo, yo puedo darle la información que va a necesitar por eso. Otras preguntitas, déjame ver, que estaba hablando tanto, lo siento. ¿Cuánto cuesta un levantamiento mamario? También es algo que va a contestar mi coordinadora. Déjame ver qué más. Estamos acercando el fin de la hora. Gracias por su atención. Ya es frío afuera, pero en 2 meses estamos en el verano y va a querer sus senos para andar en la playa.
Para mis maestros, como febrero es casi lleno para ese tiempo de fiesta, de hacer la cirugía. Usa cuidado porque abril también es súper popular y ya al fin de mayo, junio es una locura de gente tratando de hacer sus cosas. So, guárdese su fecha lo más pronto posible. It may seem cold outside, but in 2 months, believe it or not, it's spring. You're going to start thinking of clothes. You're going to start thinking of vacation. You're going to start thinking of going to the beach, and you're going to want your breasts to look well. So if you're thinking of February, it's just about full. So those days go quickly. We're trying to add a Monday. If you're thinking about the April break or June, those are crazy. So I would suggest that you call now to make sure that you don't get locked out of the dates that you do want. I thank you for your attention. I hope that you've enjoyed the live, the information on breasts. I have a lot more, but in only 30 minutes, this is all I can do. I also have thousands more photos, so when you come in person, we can show you some that, and I try to find photos that match your body so you'll look what you would look like, and you and I together can figure out the ideal breast implant for you. Gracias a todos por su atención. Espero que va a visitarme pronto en la clínica. Disfruta su fin de semana, disfruta ese año nuevo de 2023, lo mejor año que va a tener. Gracias por todo su apoyo, gracias a todos mis siguientes de Instagram. Tenemos muchas cosas súper interesantes que van a pasar este año. Es importante que queda siguiendo con nosotros para las noticias más importantes. Chao. Take care, everybody. Thank you.